Hello everyone, hope you are all doing well. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In this video, in detail, step by step, I will be explaining you how you can solve or answer the questions from the exercise of the chapter electricity from 10th standard science. In the previous part of the video, I have provided the solutions for the questions from question number 1 to question number 13. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13 ತನಕದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ explained how you can answer the questions from question number 1 to question number 13. So now without delay, let us start with the next question, that is question number 14. ಈಗ question number 14 ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So here we are going to answer the exercise questions. Question number 14. Compare the power used in the power used in the 2 ohm resistor. Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. In each of the following circuits. So 2 circuits have been given. 2 circuit ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 2 ohm resistors ನ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. In that first one, a 6 volt battery in series with a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. In series with 1 ohm and 2 ohm resistors, and ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 volt battery is in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, and in the second circuit a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. In parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 2 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಪವರನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. 1 ಓಮ್ ಮತ್ತು 2 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು 6 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ you have 12 ohm and 2 ohm resistors which are in parallel with the 4 volt battery. Second circuit ಅಲ್ಲಿ 12 ohm ಮತ್ತು 2 ohm ನ resistors ಅನ್ನು 4 volt battery ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ current is constant. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಏನು current is constant ಅಂದರೆ means all the device whichever is connected in a series connection, it has a
constant current. And coming to parallel connection. Parallel connection means voltage across the devices remains same. Okay, here voltage is same or voltage is constant. Parallel connection andre voltage is constant, series connection andre current is constant. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪವರ್. ಓಕೆ, power in first problem. Okay, so they have given voltage is 6 volt and we have two resistors, right? R1, that is 1 ohm, and R2 is the second resistor, which is 2 ohm, and across this second resistor we have to find the power. Okay, so illi you can use the formula of power which is related to this. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಮತ್ತು ವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಪವರನ್ನು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ohm. ಓಕೆ, total resistance in the series connection is 3 ohm ಆಯಿತು. ಈಗ let us find the current. Current across 2 ohm resistor is same as the current in the whole circuit. So you know V is equal to IR from Ohm's law. We have V is equal to IR. From this you can write I is equal to V by R. Illi V andre the whole connections voltage, that is 6 volt, by R is 3. Okay, 3 ones are 3 2s are, so 2 ampere is the current in the series connection. Now you know the current. So illi series connection alli 2 ampere current antadre across 1 ohm resistor and across 2 ohm resistor the current is same, that is 2 ampere. Okay, now power is equal to VI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 2 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ, 2 ohm ಇಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅನ್ನು ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಇಸ್ 2 ohm, ರೈಟ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇ ಐ ಇ ಆರ್, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4, 4 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಸ್ 8 ವ್ಯಾಟ್. Power consumed in the first connection, okay, it is 8 watt. Now coming to the second one, power in circuit 2. Second circuit only, what is the power consumed by the 2 ohm resistors? Let us check. Okay, so here you have the voltage, that is 4 volt. Okay, and you know voltage in a parallel connection remains the same. ಅಂದರೆ 12 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 2 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಓವರಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪವರ್ ಫಾರ್ 2 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಐ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಅಂದರೆ ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಏನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಈಸ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್, ಪಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್.
Okay, we are going to use the formula P is equal to V square by R. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 2 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ದು, ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2 ohm, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ಶಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ P is equal to V square by R. V is 4 volt. So 4 square by R ಅಂದರೆ 2 ohm. 4 square is 16, 16 by 2, so 2 ones are 2 8s are. So illo power is 8 watt. Okay, the value of power is 8 watt in the second connection also. So now in the question they have asked you to compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following cases ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪವರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ 8 ವ್ಯಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ 8 ವ್ಯಾಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಈಸ್ 8 ವ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಪವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಪವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ the 2 ohm resistor is same in both the cases. Okay, this is your answer. The power used by the 2 ohm resistor is same in both the cases. And this is how you can solve and answer the question number 14. Question number 15. 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt, two lamps, one rated 100 watt at 220 volt, and the other 60 watt at 220 volt, 60 watt at 220 volt are connected in parallel, to electric mains supply, to electric mains supply. What current is drawn from the line? What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? If the supply voltage is 220 volt. So you have 2 lamps, one is rated 100 watt at 220 volt and the other is 60 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೈನ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 2 ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಒಂದರ ರೇಟಿಂಗ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ at 220 ವೋಲ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದರದ್ದು 60 ವ್ಯಾಟ್ at 220 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈನ್ ಇಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 220 ವೋಲ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೈನ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ 2 ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಫಾರ್ lamp 1, okay, 2 lamps, we will consider lamp 1 and lamp 2. Its power, I will write it as P1, okay, that is equal to 100 watt and its voltage is 220 volt. So voltage is the same, right? So I will write it as V itself. V is equal to 220 volt. Okay, so illi for lamp 2, its power is 60 watt. Okay, it is rated at 60 watt. P2 voltage is same, that is 220 volt. Yakandre it is connected to the same
electric mains supply. Okay, ಈಗ current ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇದರಲ್ಲೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಪ್ 1 ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಪ್ 2ಕ್ಕೂ ಕರೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ current that is drawn from the line. Okay, so you know power is related to current and voltage by the formula P is equal to VI. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು you can write I is equal to P by V. Okay, now since you are finding current for lamp 1, I can write this as I1 and this P as P1. So for lamp 2 you have current I2 is equal to P2 by V. Okay, let us solve one by one. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. I1 is equal to P1 by V. P1 is 100 by V is 220. 0 and 0 gets cancelled. Okay, 2 5s are 2, 11s are 22. Now you have to simplify this 5 by 11. Okay, so let us divide 5 by 11. Okay, rough work part I will be doing here. Okay, so you will be dividing 5 by 11. Okay, so take a 0, 4s are 44, 6 another 0, 5s are 55. Okay, and the remainder is 5. So let us stop here. 0.45 ampere. Okay, I1 is 0.45 amperes. Now coming to I2, I2 is nothing but P2 by V. P2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 watt, V ಅಂದರೆ 220 volt. 0 0 gets cancelled. 2 3s are 6, 2 11s are 22. ಈಗ 3 by 11 ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. So 11 by 3. Okay, 11 you have to divide. You have to divide from 11. Take a 0, 2s are 22, 8, 11 7s are 77, 3. So I'll stop at that stage. So I2 is now 0.27 amperes. Across the two lamps you have found out the current. Okay, ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. I1 is 0.45 amperes. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ 0.27 amperes. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು I1 ಮತ್ತು I2 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ I1 ಆ್ಯಂಡ್ I2. ಓಕೆ, ಸೊ therefore the total current drawn from the electric mains supply. Total current drawn from electric mains supply is I is equal to I1 plus I2. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ 1 ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಪ್ 2 ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಸಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.45 ಆಂಪಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 0.27 amperes. Okay, so you have to add 5 plus 7 12, 2 plus 1 3 plus 4 7. So your answer is 0.72 ampere. So 0.72 amperes of current is drawn from the electrical main supply from the two lamps. Okay, electrical mains supply ಇಂದ ಈ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 0.72 amperes ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವುಗಳು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 15 ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. Question number 16. Which uses more energy? Which uses
more energy. A 250 watt TV, a 250 watt TV in 1 hour, a 250 watt TV set in 1 hour, or a 1200 watt toaster, 1200 watt toaster in 10 minutes. So in this question you have to find which device is using more energy, where you have a 250 watt TV set which is working for 1 hour and a 1200 watt toaster which is working for 10 minutes. Okay, ಎರಡು ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೆಟ್ 1 ಅವರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ 1200 ವ್ಯಾಟ್ ಟೋಸ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೀಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ TV set as well as toaster. Okay, so let us write for TV set, for TV set. Okay, so what we have, the power that is consumed. Okay, P they have given, that is 250 watt. Okay, idanna P1 anta heli barkoltene, and the time they have given, that is 1 hour. T1 is 1 hour. And you know the standard unit for time is second. Time ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಸ್ ಎಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, 1 ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 ಇಂಟು 60, ದಟ್ ಈಸ್ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೀಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಸ್ H1. ಓಕೆ, H1 ಆರ್ H ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VIT ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. VI ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವರ್. ಸೊ ಹೀಟನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ P ಇಂಟು ಟಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ H1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, P1 ಮತ್ತು T1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇನೆ. ಓಕೆ, H1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 T1. P1 ಈಸ್ 250, T1 ಈಸ್ 3600. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ 25 ಇಂಟು 36 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಝೀರೋವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. 25 into 60 is 150. 25 into 3 is 75. 75 plus 15, 90. So you have 25 into 36 andre 900. Illondu 0, illerdu 0. So you have to add 3 zeros. So now you got 9000. That is the heat. Okay, unit is joules. Sorry, 9 lakhs. Okay, 9 lakh joules is the heat produced in case of TV set. Okay, H1 is equal to 9 lakhs. Now in this side I will write for toaster. Okay, for toaster let us write. Okay, power I will write here it as P2, that is equal to 1200 watt, and the time T2 is 10 minutes. 10 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10 into 60 seconds, that is 600 seconds. ಓಕೆ, P1 is 1200 watts, T2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 600 seconds. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ H2, that is P2 into T2. P2 ಅಂದರೆ 1200, T2 ಅಂದರೆ 600. 12 into 6 is 72, 2 zeros, 2 zeros, so 4 zeros ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7,20,000 joules, that is the heat. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ? ಸೊ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್
you can see that heat is more, okay, heat produced is more. So you can tell when a TV set with the power 250 watt used for 1 hour, that uses more energy, okay. So you can write, therefore a 250 watt, therefore a 250 watt TV set in 1 hour uses more energy. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದ್ಯಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 250 ವ್ಯಾಟ್ನ ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ 1 hour ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ 1200 watt toaster in 10 minutes. And this is your answer for the question number 16 of the exercise. Question number 17. An electric heater of resistance 8 ohm, an electric heater of resistance, an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. ಇಲ್ಲಿ 8 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂದ 15 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದೆ. Here you are asked to calculate the rate at which heat is developed. Okay, heat develop ಆಗುವಂತಹ ರೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಟನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, heat rate ಅನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. Okay, let us list what are the things that they have given. Okay, so they have given us resistance R, that is equal to 8 ohms, and they have given us current 15 amperes. Also they have given us the time duration, that is 2 hours. Okay, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಟ್ ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹೀಟ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ nothing but it is heat upon time. Okay, heat rate andre heat upon time. The heat that is produced per unit time is called as heat rate. So heat anta helidre, you know the formula I square RT. Time andre you write it as T alva. Heat andre I square RT anta heli namge gottide. ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ ಬರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೀಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಟ್
is I square R. I antandre 15 amperes, so 15 square, okay. I square is 15 square, okay. R is 8 ohms. Alright, 15 square into 8. Now 15 square is 225. If you have by hearted, well and good, okay. By heart madidre well and good, or else what you have to do? You have to do 15 into 15, that is 225. Athava, now I will tell you a trick, okay. I will tell you a trick how you can find the square for a number, okay. So you have to write the square of 15, alva. 15 in a square and a baribeku, okay. You have to divide this number, okay. Last digit you have to consider. It's a square, okay. That you have to write. Last digit in a square and a baribeku. So this is nothing but 5 square, okay. 25. Adara square and a baridri. Front digit enide adanna consider marbeku. That number has to be multiplied with its next number, okay. So next what you have to do, you have to consider 1 and you have to multiply with its next number. 1 into 2 is 2. So your answer is 225, okay. 15 square is 225. This is how you can find the square of any number, okay. So illi 225 into 8. 8 into 5 is 40. 16 plus 4 20. 16 plus 2 18, okay. So 1800, okay. That is the heat rate. Iga unit anna baribeku, okay. Heat rate anna heat by time anta heli bardidiri. Heat's unit is joule and the unit of time is second. So joule per second is the unit of heat rate, okay. 1800 joule per second is the heat rate, okay. Unit anna hege baradri, heat is joules, time is second, so the unit is joule per second, and this is how you can calculate the heat rate. Heat rate andre heat produced per unit time. Unit time alli ಎಷ್ಟು heat produce ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು heat rate ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And the formula that you can use here is I square R, okay. I is 15, 15 square 225 multiplied by 8, you will get 1800 joule per second. This is how you can answer question number 17 from the exercise. Question number 18. Explain the following. Explain the following. So here in question number 18, you have 5 sub-questions where you have to explain and you have to give reason for certain questions they have asked, okay. A, why is the tungsten used, why is the tungsten used almost exclusively, is used almost exclusively, why is the tungsten used almost exclusively for filaments of electric lamps, for filament of electric lamps. So tungsten ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ನ ಫಿಲಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ why the tungsten is used exclusively for filaments of electric lamp, okay. So electric lamps alli tumba heat produce aguva karana the filaments that should have high melting points, okay. So let us write the answer. Filaments of electric bulbs or lamps, okay, electric lamps, filaments of electric lamps should have a high melting point, okay, should have a very high melting point
tungsten is used as filaments. Tungsten is used as filament due to its high melting point. Due to its high melting point. Due to its high melting point. So the melting point of tungsten is approximately 3400 degree Celsius. Okay. Because of this high melting point, tungsten is used in the filament. Okay, let us finish the answer. Tungsten is used as filament due to its high melting point, and this gives light and heat without being melted. Without being melted. This is the answer for this particular question. Okay. Electric lamps ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಲೋ? ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿನ್ಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3400 degree centigrade, this tungsten is used exclusively for filament. Okay, so adra melting point high iruva karana light and heat anna melt agade adu kodtade. What happens in case of low melting point material anta helidre, example fuse anna togoli. Okay, if you consider the electric fuse, there we use the materials which has low melting point. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೆಲ್ಟ್, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೈ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ filaments in case of electric lamps. Now question B. Why are the conductors of electric devices such as bread toasters and electrical irons made of an alloy rather than pure metal? Okay, so let me write question B. Why are the conductors of electric heating device, why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons, bread toasters and electric irons made of an alloy rather than pure metal, made of an alloy rather than pure metal, rather than a pure metal. Okay, ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಲಾಯ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ
ಲೋಹವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಲಾಯ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀರಿ. ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ electric irons made of an alloy rather than a pure metal, because the first reason is that the resistivity of an alloy is higher than that of a pure metal. Okay, so because the resistivity of an alloy is higher than a pure metal. Okay, resistivity of an alloy is higher than a pure metal. This is one reason. And the second reason is that alloys do not melt, alloys do not burn, and they do not burn at a higher temperature. They do not burn at a higher temperature. Okay, so these are the two reasons. Okay, how you will write the answer? The conductor of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal. It is because the resistivity of an alloy is higher than that of a pure metal. Pure metal ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲಾಯ್ಯ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಎಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ತುಂಬ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆದರೂ ಅವುಗಳು ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ರೀಚ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಚ್ ಆದರೂ ಅಲಾಯ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ, because of these two major reasons, alloys are used in case of electric heating devices, okay, than that of a pure metal. Now let us go for the third question. See, why is the series arrangement not used for domestic circuits? It's not used for domestic circuits. Why is the series arrangement not used for domestic circuits? ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಫ್ ಆದರೂ ದ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ series arrangement for domestic circuit, you cannot turn on or off a device. Okay, so let us write here the series arrangement. Not used for domestic circuits, not used for domestic circuits is because we cannot turn on or off a device individually. We cannot turn on or off a device
individually in a series arrangement, also if any one device fails, to operate, the whole circuit will be broken. The whole circuit will be broken. And this is the reason that why don't we use series arrangement for domestic circuit. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸಿಗೂ ಕರೆಂಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿ. How does the resistance of a wire, how does the resistance of a wire vary with its area of cross section? Vary with its area of cross section. How does the resistance of a wire vary with its area of cross section? ಒಂದು ವಯರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೋ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ನೋ ಆರ್ ಎಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರದೆ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ resistance is inversely related to the area of cross section. Okay, so hege baritiri? Resistance of a wire is inversely related to its area of cross section. Inversely related to its area of cross section. Inversely related ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Inversely related ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಇಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ if area of cross section of the wire decreases, area of cross section decrease ಆದರೆ then the resistance will increase. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಆ ವಯರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ರೈಟ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಯರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಇ, why are copper and aluminium wires usually employed for electricity transmission. Why are copper and aluminium wires usually employed for electricity transmission? Electricity transmission ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ your answer should start from the same sentence. Copper and aluminium wires are usually employed for electricity transmission because they have high conductivity, and low resistivity. Because they have high conductivity and low resistivity. Okay, so because of their high conductivity and low resistivity, these copper and aluminium wires are employed in the electrical transmission, okay, used in electricity transmission. Along with this, they have a property called ductility, okay. Aluminium and copper wires are ductile. Copper and aluminium wires are ductile. Copper and aluminium wires are ductile, can be drawn into thin wires. Can be drawn into thin wires. Can be drawn into thin wires. Okay. So ductility, ductile ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಯರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ವಯರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ low resistivity, these aluminium and copper wires are employed in electrical transmission. ಹಾಗೆ they are ductile where you can draw them into thin wires. ಅದನ್ನು thin wires ಅಲ್ಲಿ ಸಪೂರದ ವಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ the last question from the exercise of the chapter electricity. So with this video and by answering this question, we have come to an end of the answers or the solutions to the questions from the exercise of the chapter electricity. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. I hope you have understood how you can solve all the questions from the exercise of the chapter electricity. ಈ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I hope you have enjoyed this video. Please do like the video, share among your friends and do not forget to subscribe. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.